Hii photo mlifanya juzi ya graduates, nini ili inspire hiyo concept? By the way, concept ni DNO aliniambia online. Siku hizi kila mtu akitaka job a graduate anaenda Simama Thika Road, anaenda Uhuru Highway na placard na nini, I need a job, nimequalify hii, nimefanya B-commerce, nimefanya engineering. Sasa hizo images yani zinakonga sad each and every time tukiona online. Wasi wanaongelelea iko na karibu retweets 10,000. Yes. Ukiangalia huo mwenye amegraduate na mimi, yeye anaweza at some point anaweza tamani hata afadhali ningewacha hii masomo nianze kazi kama ule boy, at least nilikuwa napata something. Hello, good morning. Welcome to today's episode of Tales of Wanjiku. Na leo tumekuja all the way, tuko wapi? Tuko Dandora. Phase 4, si ndio? Yeah, tuko phase 4 and we are about to meet Dennis. And I know the issue of graduating in this country is not coming to an end. Unajua niliona place mtu anasema hata baada ya kugraduate eri ningefanya nini? Ningeuza maziwa. And then you see someone anakuambia kona bachelor's but amerudi farming. So today tunaenda kumeet Deno and the brother. Dennis is a graduate but has been jobless for a long time, na brother yake alifuata passion yake, so wote wanakulia kwa hiyo passion ya brother yake. And as always niko hapa na my amazing director, camera person Ed. Yes. Issue ya graduate huo unaiona aje kwa hii country? Me, my honest opinion, because I have so many friends who are jobless at the moment, and they really they tried their best going to school, wakamaliza high school, amepass vizuri, akaenda probably ameenda kole ama uni, amepita, lakini saizi ako kwa mawe. So that issue is so rampant at the moment. So I think our government should put measures so that they can help the youths. Yes. Na tulikuwa tuna have conversation jana, we were saying unapata mtu alienda akagraduate na masters in chemistry, siju something like that. Industrial chemistry, ana job. Alafu unapata kuna mwenye alifuata passion yake ya kupika, sahi ni chef. Where do we put in the balance between being passionate na kugraduate ya kitu cause unaona kuna job kwa hiyo kitu? Mimi naweza sema unapata kuna mtu mwenye alikuwa ameenda shule akapass. Sasa ile kupass maybe unapushwa na wazazi, unaambiwa wewe since ulipita chemistry, ulipita physics, ulifanya nini kila kitu. Mzazi anataka kwa ile proud kwa community ya kwamba son ama daughter wake amesoma, ni daktari ama ni pilot. Hivyo sasa. Lakini sasa unapata mtu maybe mwenye akupass vizuri, yeye akipata opportunity anaitake full kabisa. Anasema mimi sikubarikiwa na mambo ya education, but now nimepata nafasi kidogo ya kukua chef. So unapata anaichukulia serious kabisa na anaitake fully. Anafanya at his or her best. Ana put in the work. So it's unfortunate, but we must have these conversations because there are so many people who wamepata hizi bachelors, PhD, masters, but they have nothing to show for it right now. So acheni niwapeleke, tunaenda kumeet Deno place pale. It's nice to be back in Dandora, so kazi leo.
Mambo bro. Uko fiti? Mambo. Yeah, ndo mimi. Kumbe kamera inakukubali hivi. Uko poa? Niko poa. Tunaenda aje? So tunaenda hivi ni walking distance tu, si mbali. Okay. Yeah, so, sawa, si uingie basi. Karibu kwa gari yetu. Karibu kwa hii Range Rover. Uko poa? Niko poa. Okay. Yeah. So tunaenda hivi straight. Hello. Hi. I'm Dennis Otieno. Yeah, people know me as Sparta from Spartan Photography. Yes. So basically, I do photography for a living now. Yeah, but from the start, I call photography. Yeah, I grew up in Dandora. Yeah, born and raised in Dandora. Everything basically nimefanya huku. My primary school, my secondary. Yeah. Then in 2013, I joined Kenyatta University. Yeah. Yeah, my dream was always to do architect, but Why architect? because I'm always passionate about izima real estate, houses. Yeah. Yeah, I was an artist pia, I knew how to draw, so ningeza kuchora hizi nyumba kalikali, your dream house, unaelewa? Dream house. Yeah, Yes. So that was my passionate, Yeah. but nilichagua that course on my first revision, that was 2014 hapo. Yeah. But unfortunately, When you say first revision, kwa wengine wetu wenye tuliachia diploma nini? Your first revision ni unapatiwa courses una choose, then university itaenda i-consider ikuangalie with your strengths, i-balance na marks zenye umepata and grades and everything. Then waku allocate kwa university moja tu with one course, but unachagua kadhaa. Yes. So my first revision didn't go through. Sijui mbona, cause tulikuwa tunalipia. So shule ikatuambia tufanye, itabidi second revision inafanyikanga, but that unafaa kulipia. So after nililipia kuifanya, the architect course haikukuwa hapo. Nika consult mwalimu wetu, akaniambia do this, just choose any course yenye unaona itakufavor, then at the first week ya university utabadilisha course. Because at the first week unapata option ya kubadilisha before watu waanze kusoma. So vile sasa nilijoin with Bachelor of Science, Chemistry, Industrial Chemistry. The first week singeza kujoin because of fees and everything. Nilikuwa sasa ni join the third week. Nilijoin kama watu washaanza kusoma. Nilituma barua, then ikakubalika, then utafute fee ujazie. Because Kenyatta University lazima ulipe fee in full. Hakunanga lazima ulipe in full. Lazima. So kama hauna? Hakuna kitu yako itaweza happen because huko watu usoma na portals. If at all ujalipa fee full, portal yako ikuwe activated, so we ni kama non-student, hakuna kitu unafanya shule. So when tulipata hiyo fee, nikaenda nikalipa. I had to continue sana ile Bachelor of Science, Industrial Chem. Na hiyo Bachelor of Science, Industrial Chem, ni kitu ulikuwa passionate about? Because I'm like, ulitoka architect, biochemistry, ni Industrial Chem, mi utanisamehea kidogo. Ni kitu ulikuwa passionate nayo? Okay, in secondary school, I was very good in chemistry and mathematics. Yeah, so when mwalimu wetu aliniambia nichague kitu yenye iko close na kitu yenye ninapenda, niliona hapo chemistry, maths, I'm very good, so naweza enda nayo. Juu nilikuwa najua issues za fee na nini. I had friends huko KU walikuwa wananiambia, nilikuwa naulizia. Yeah, so chemistry ilikuwa kitu nilikuwa napenda, na mathematics. So kuendelea nao pia niliona, okay, let me do it. Juu pia mzazi aliona this is something, hii ni kitu poa. Alisikia chemistry, maths, akaona hapo gwiji. So nilianza uni, nikaendelea, nilikuwa tunaendelea tu poa. I was depending wholly on help and wazazi ndio wenye walikuwa wananipatia ilikuwa kidogo za kukaa shule. Unajua shule lazima ukae pia. Wazazi walikuwa na job gani? Okay, my father was a businessman and my mother was a housewife too. So ile kidogo alikuwa anagawa kwa vijana wake wote. And a sister pia, I have a sister. So nilianza uni vizuri, but kwa mind yangu nilikuwa najiambia cause niko mahali hii,
ni kusoma tu. I have to do something. Unaona? Nilikuwa nacheza ball before everything. Nilikuwa tu nacheza ball. So hii uni kucheza ball hapa ni ngumu. Because hapa kuna watu experienced, then before ingie kwa hii team ya KU unafaa ukue, kuna tu standard wako nayo. Kuna kina Cristiano pale. Yes. So nikaona hii unaenda tu zoezi but hakuna game unapatiwa. Nifanye nini? And nilikuwa poa sana in computer, kufanya hizi makompyuta tu, kucheza na comp because napendanga tu kudownload vitu. So pictures zilikama as an interest. Zilikuja as an interest, alafu hiyo time pia watu walikuwa wanapenda mapicha, kupiga mapicha, kueditiwa style fulani. So nikaanza tu. Kwanza tu nilianza shule, that was 2015. With good luck, sijui kwa good luck ama something, my roommate alinunua kamera. Hao walikuwa poa kwao. So kununua kamera, tulikuwa tunapiga watu mapicha, tunakuja tunaedit, tunapatia 150. So hivyo. Ikakuwa kitu yenye tu nafanya tu. Nikamwambia bro ni aje. Sijui wewe bado uko chuo, lakini acha nikedo before umalize na mimi nitoke hapa tukue na kamera. Bro alikuwa high school. Yeye alikuwa anamalizia, alikuwa high school. Help ikakam. Help ya hiyo semester ingine. Nikasema unajua ni aje? Kuna don ili save, hii ndo ndajaribu kulipia no fee, but hii help kiasi tuchukue tu buy nini? Kamera. Nikamtumianga hiyo do. Yeye akatafuta kamera, alitafuta second hand. By that time it was a Nikon D80. Kwa chini ya kitambo, but tulipata na bei tu mzuri. Yeye akaanza huku, mimi nilikuwa bado shule. So mimi napiga zangu shule, yeye anajaribu huku. Tuna edit tu, Spartan ilianzia tu hapo. So ilianza funny because sisi tulianza ni kama tuna tell two stories tu za watu. Hatuna clients. Hatukuwa na clients completely. Nikitoka shule holidays, tunakam, tunachagua tu siku na friends, tulikuwa karibu wa 6, tunachagua tu siku na friends, tunaenda tu tunapiga tu mapicha. Tunaenda kwa parks, tumeshikwa kwa parks zote hii Nairobi. Tunashikwa masimu tu, sasa tunapiga wazazi, leo tumeshikwa tukipiga picha mahali fulani, tumeshikwa tukipiga picha. Tunakujiwa, ilikuwa kitu kama ilikuwa kila saa. So ikakuwa tu passion tu, hivyo ndo sisi tulianza. Kwa sasa picha zetu tulikuwa tunapiga, then tena ilikuwa in group. Ilikuwa picha tu zetu, sisi wenyewe. Sisi ndo tunajimodelia. Labda mimi leo, then mimi napigwa picha na Kevo. Labda yeye kesho anajimodelia, mimi nampiga picha. So ilikuwa tu hivyo, ikakuwa passion, watu wakatujua kama concept artists tu. So vile nilimaliza, tukaamua tu sasa tuingilie photography. Cause mimi nikiwa hata tadia sikukuwa na, unajua when someone ako university ana expect ukimaliza university utapata white collar. Cause jua hii certificate yako yenye utapatiwa. But for me haikuwa hiyo case. I knew nikimaliza nafaa kwa kwanza nimejipanga before hii kitu ikuje. Cause hiyo chuo yetu pia watu wengi walikuwa wanafanya education, and education ukimaliza unakanga karibu 5 years ndo upate TSC number, upate shule ya kufunza. So I knew pia mimi that was the case. Ndaka sana nje, na hii kukaa nje ni si waste. Let me start something, that was nikiwa third year. Let me start something, by the time namaliza itakuwa ina keep up. So photography ikakuwa tu sisi tunaifanya tu all way, tunafanya anything. Tulikuwa tunafanya anything by the way. Hiyo ndio kitu yenye ili attract wase sana. And we were mainly focusing on worldwide competitions, because hapa Kenya concept is not that appreciated. So vile tulimaliza tulianza hivyo, tulianza tu full force. Ilibidi tutafute lights, because photography pia ni lights muhimu. Tuanze tu kama Spartan already ilikuwa ishaanza tulikuwa tushaanza. So ilikuwa much easier, but ilikuwa very difficult kuingia kwa market. Because
we are doing concept, kitu yenye si watu wengi wanafanya. Watu wanafanya studio photography, watu wanafanya fashion, which is mi husema ni simple, si hivyo complicated as what we do, because I can be an actor, juu nafanya concept. I can be a model, juu nafanya concept. Venye ulitoka kampo, ulikam ukaanza kudrop ma CV ama kuliendaje? Vile mimi nitoka before nitoke kampo, before malize, ma lecturers wao kuambia kuna kitu inaitwanga recommendation letter. Au ndo wana sign. Ni kitu poa, inakuanga kitu poa juu ukienda nao kwa job au nini huyu ni lecturer wako mkubwa alikurecommend, it's something good. So walikuwa wanatuambia mlete hizo vitu wawasainie ndio muanze kutafuta hii job. So before hata watu wamalize 4th year 3rd semester, mnaanza kutuma ma job applications. Job applications zilikuwa zimejaa email yangu. Zilikuwa zimejaa hivi sending to every company, industrial area, Tusker, everything zenye ziko associated with the industrial chemistry. But sasa unaanza kunotice hakuna response, you are getting frustrated, time ina pass, and unajua with passion haitaki responsibilities mingi. Because leo unaweza enda mahali na ukose kulipwa. Kama that tulikuwa tunaenda kushoot, tumeshikwa hadi status police by the unashikwa, then hakuna kitu megeni hiyo siku, na hata ikukuwa client ilikuwa tu in-house. So job applications I sent very many. Nilituma mingi, emails zangu hiyo time ilikuwa tu jobs. CV imejaa vitu poa but hakuna response. Hata ilifikaje sasa ukasema let me focus on what is working for me, na umegive up kwa hiyo dream yako ya chemistry? I wouldn't say giving up really, but just slowing down. Why? Because sahi photography imeniingia. Siwezi kuambia ati maybe natafuta job mahali ya chemistry ama anything, but hiyo photography imeniingia. Before I was a pencil artist, nilikuwa artist tu, nilikuwa nachora. Unachora wasanii, but mtu anataka mtu haezi appreciate, unaona? Unakuwa frustrated, uko na drawing books karibu 20 kwa nyumba zimejaa zote. But hakuna hiyo art yenyewe ilikuwa tu imeniingia from the word go. There is a contrast here. Wewe uli graduate. Brother kwa hata hajaenda kampo. Hakujoin kampo. Na mnafanya the same thing. At some point, some people would consider that as a nikaa hizo pesa si hata ungepewa uinvest kwa, ama ni pesa uliwaste na hiyo degree, ama what's your response? Okay, I can't say ati niliwaste hizo do, because actually uni imenipatia hiyo knowledge, imenifanya nikajua market inakaaje. Because apart from your chemistry, si tunaenda kwa class kuambiwa tu chemistry, unafundishwa life skills, unapatiwa marketing strategies, unapatiwa, unaambiwa job market vile inakaa, unafundishwa how to approach clients. So imenipatia knowledge. Ilinisaidia sana, siwezi sema ati niliwaste. It was 4 good years. Ilinisaidia. Kuna watu wameshikilia, online niko na degree, niko na master. Mimi na ngoja lazima niandikwe kazi kwa ofisi. Mse hata ana forget. I was passionate about something different. Ungetaka kuambia nini? So mimi naweza sema passion really pays. Because unajua side niseme I can comfortably say that 60% of what we in the job is white collar. Sio job zenye walikuwa wanataka wakiwa watoto. Kuna kitu walikuwa wanataka kufanya. Yes, alikuwa poa at it, then inafika time nini inakuja, mahitaji, responsibilities. Then mtu ana slow down, anaangalia job sana. But the young people wenye bado wako na hiyo chance. Mimi najua a lot of people wenye wanafanya vitu zenye nafanya wako shule bado. Do your passion with your everything. Usi slow down, usifanye anything, because actually passion inalipa, art yenyewe inalipa, inataka tu consistency.
ukifanya siku moja itajipatiana. Yeah. Wewe unaonanga siku moja niko utafungua email ujipate msee amekuitia job. From interview najua. From interview najua kuna ndapata tu mtu ameniitia job mahali. But I would really request ikuwe photography related, videography related, because actually we are good at it. Yeah. My chemistry na apply elsewhere. Because actually mimi nusemanga I'm doing photography juu napenda. Nataka kuelevate reach a time. Okay, niseme sasa mimi nataka kujipeleka uni na do yangu, nataka kufanya architect. Unaona? As an established person. Okay. Because when you are an established person, uko na power mingi. Do you think watu wengi wenye wako uni hata wajui mbona wanasomea kitu wanasomea? Actually 80% of people in university wanafanya courses zenye wazazi waliwaambia wafanye. Director Edwin Ochieng alisema hivyo tukikuja. Yes. Hauwezi, watu wengi wanaenda university kama wangekuwa choice wanapatiwa. Mimi niko sure youth, mtu anasema mimi nataka kwenda kufanya art, mimi nataka kwenda kufanya dance, mimi nataka kwenda kufanya kuna hizi passion, unaona, passion. But our parents walishatu tune kwa part ya education first. Soma kwanza. Doctor, lawyer. Kwa daktari kwanza, hizo vitu zingine utafanya baadaye. Unaona ni kama wazazi wifanya for themselves ama for us? Yeah, wazazi utu influence. Mimi usemanga wazazi utaka wanapenda image. Wanasema mtoto ana nini daktari. Wanapenda hiyo image. So influence akili zetu. Unapata kucheza ball au ni ball inakusaidia na nini? But ukiitwa daktari hiyo jina tu. Jina lako inaanza na doctor fulani inamfurahisha sana. Ama akiona certificate, akiona hiyo graduation gown umegraduate inamfurahisha sana. And most university courses ni theory, si practical. Ni theory. So practical, unajua practical iko associated sana na passion. Yes. But theory ni vitabu, unakuwa bookworm. Ndio maana watu wana expect ukitoka tu uni unafaa kupata job. Hauko entitled, unafaa kuitafuta bado. Unaona? Okay. Yeah. Nini unapenda kuhusu bro yako? Bro wangu. Yes, kabla nimuite hapa. Mimi nasema tu everything because tunashare everything kwa hii life. Passions zake ni same na zangu. Talents zake ni same na zangu from utotoni. Yaani yeye ndo my second hand. Hatuwezi achana. Musemanga akili yake ni yangu. Watu sengine usikiangi wase wakisema ona anafanya hii job ya aligraduate na brother yake haku graduate. Mbona aendi kufanya job kubwa hivyo? Okay, mimi hata vitu watu usema I don't cause watu unajua wase wengi usemanga only graduate. Okay, in fact mimi ni graduating silently. Sijui unaelewa. I didn't napenda picha, watu wali expect labda nitapiga mapicha hiyo siku na gown tu post mahali tuseme leo Dynamist amegraduate. Ndio kitu tu penda kufanya. Tukienda hata mahali tuna mapicha but I decided ni play low. Watu wanajua niligraduate, yes, but sasa wanashindwaga why uligraduate na mbona ulichoose photography, unaona? But mimi mwenyewe hiyo ndio ilikuwa passion yangu, cause hata nikiwa uni nilikuwa najiambia mimi art ndio itanilipa. Art ndio itanilipa. Apart from art, ndachora house yangu, ndachora nyumba yangu na niitengeneze hiyo nyumba yangu mimi mwenyewe, unaona? So bro wangu naweza sema bro wangu ni you ni inspire, cause bado ni young na vile anafikirianga kama msembigi mnaweza kana hivi mreason na yeye. Ndio maana tumeweza ku ride along those years. And the fact that sisi wote tulikuwa artists, tukikuja ku create pictures, zinakuwa tu art. Inakuwa easy. Inakuwa easy. Na let me ask, kuna graduate wengi sana wako frustrated. Wase by the way sahi ni kubondeka au nini? Wase depression, mse ako like mbona nilienda hata kupata hiyo degree. Ungewashow aje? Follow your passion. Actually ile kitu yenye ulikuwa unapenda tu kufanya, just anza kuifanya. It's never too late. It's never too late. Yeah, it's never too late. Na kunanga age ya kitu yoyote. Any age is an appropriate age. So ile kitu yenye ulikuwa unapenda kufanya, ifanye, usikufe moyo.
kitu tunafanyanga mbaya as a young people ni kukufa moyo. Tunakufa moyo haraka na tunataka pesa haraka. So usikufe moyo. Ile kitu ulikuwa unafanya, anza kuifanya. Kama umemaliza, if at all you are in university, try another way of finding income. Yes. Because yes, una expect utapata job, hata kama budako ama mother yako atakununulia job, it's okay. But you have that passion yenye uko nayo. Ifanye wholeheartedly. Kila kitu musemangu unafanya professionally. Ukifanya vitu professionally, people will appreciate na people watakupatia space. Mtu atakutrust na kitu yake umfanyie. Do it professionally as young as you are. Hakunanga age pia professionalism. Professionalism is taught. And at any given moment your dream can come true. Wale wazazi wana force watoi wao wachukue hizi makosi. Alafu msee anaenda hapa akiwa depressed, tungetaka kuambia aje? Kwa wazazi najua image is very important. But kuna kitu yenye mtu wako anafanya na umeiona at some point in his life, in his or her life, mwache aifanye. Support that kid, msupport, because support ndo ngumu hapa hivi. Unaona, if at all hata sisi atungekuwa support, atungejisupport, tunge fall back. Art industry ni rahisi sana kuacha. Utafute job mahali pengine. Support that kid, kama ana need anything, if at all you can, jaribu umsaidie nayo. Because encouragement inasaidiananga sana. Encouragement inaweza fanya mtu mdogo asimame mbele ya hata stadium aongee na wase. Just your word to encourage them, wa help sana na believe wanaweza. Sasa wazazi wako wanasemaje? Yubudangu yufurahi sana. Kuna awards fulani tulipatiwanga za majuu, anakunga nazo kwa simu. Mimi hata nikizitakanga naenda tunachukua hapo naziona. Anafurahi sana kitu tunafanyanga, anajua inatulipa, inatusaidia. So hakuwa zile za ulienda university kukuja kufanya photography? Actually my dad hajai kuwa na hivyo. Yeye at first alikuwa, unajua ni wale wasi conservative, ametulia, ana watch tu. But ukikuja umwambie hivi, anakuambia hivi. Hakukuwa na hiyo kuniharakisha, kunifanyia anything. Hata mimi kutoka home, hakuniharakisha ile atitoka home nini ushamaliza shule, unaona ile yenye wazazi bado huku kukimbiza. Aliniacha nitulie, ni sort my things out. Then when the right time comes, nika move. When najua niko comfortable, nikamwambia dad, mimi nataka kutoka, this and this and this. Actually siwezi sema alinikimbiza sana. But ni bado pia ni ule tu wa image. Ile image alikuwa anataka. Lakini ka image kako, si ndio? Wewe bro, hebu leta hiyo kiti hapa, kuja sasa. Mambo. Sawa, wewe ndio small bro. Difference ya miaka ni 3 years. 3 years. So una feeling, hebu kwanza tuambie unaitwa nani? Naitwa Kevin Ochieng. I'm 23. Na small bro yako 26. Watu wengi wanadhanianga si twins. Ati uko na height. Height nayo uko nayo, height uko nayo. Wewe passion yako ya photography ilitoka wapi? Actually nasema passion yangu ya photography ilitoka from his drawings. Okay. So hizo picha alikuwa anachora. So nikaanza kufikiria why don't you use an easier means, a easy picture we transform it to pictures. On digital, yani kwa camera. Because art industry ya kuchora na pencil ni so hard to market. Na ni ngumu sana msa ku take serious. And it's so expensive. It's expensive. Mbona hujaenda kampo? Mimi naweza sema partly ni juu ya do, cause marks zangu ziliqualify kuingia. So ni juu ya do juu mzae bado alikuwa anashughulikia deno. And then we have a little sister. Hiyo time alikuwa anafanya class 8. So you can imagine hiyo fee. So hivyo ndo mimi ilinitoka hivyo kuingia campus. Muna feeling aje sahii muna work pamoja na wasee wa kuangi zile za feeling yako superior cause ali graduate, feeling yako na power kidogo? Na feeling hivyo obviously kwa superior cause yeye aliniletea knowledge yenye mimi sikuweza pata. Ali reach wasi wengi, anajua ni za wasi wengi.
mind za wasi wengi venye watu wana work market industry kunishinda obvious. Nilifanya psychology kipasi. Good. So hizi unajua a lot of things kutoka kwa watu wengi, kutoka kitu kwa hata pizza inajengwa na a lot of ingredients. Yes. So ina take a lot to create a piece ya art. Ina take a lot of creativity. The really bring in mimi nika bring in your passion ya the art itself, the drawing. Okay. Hii photo mlifanya juzi ya graduates. Nini ili inspire hiyo concept? By the concept ni DNO aliniambia online siku hizi kila mtu akitaka job a graduate anaenda asoma Thika Road, anaenda Uhuru Highway na placard na nini, I need a job, nimequalify hii, nimefanya B-commerce, nimefanya engineering. Sasa hizo images yani zinakonga sad each and every time tukiona online wasi wanaongelelea iko na karibu retweets 10,000. Then apparently sasa makampani kubwa sasa zinaanza kureach out. Niliona mse fulani Uhuru Highway yeye alipata job na maybe Chandaria, mwingine akapata Safaricom, kitu kama hiyo. So hii imekuwa nini? Imekuwa issue. Yani equal employment imekuwa hivyo. Yani hiyo ndo trend. So hata sasa kuna graduate fulani anajua tu mimi nestapata kazi, iko sangu sitapata kazi. Kienda fanya nikipata first class honors maybe wacha nene kasimame hapo Thika Uhuru Highway. So we wanted to tell that story. Ndika kwa hivyo. So we wanted to tell that story. Hii kitu tuoneshe hii pool employment ya unemployment ya graduates yenye imekuwa so much. Una feel aje ukiwaona hivyo? By then it's sad really because ukiangalia huo mwenye amegraduate na mimi yeye anaweza at some point anaweza tamani hata afadhali ningewacha hii masomo nianze kazi kama ule boy, at least nilikuwa napata something. Okay. So ni very frustrating to them mwenye amegraduate na bado na siwezi blame bado education ya Kenya. Naweza changia hapo because unaona in campus when you in campus the 4 years utajiendelesha because una depend on wazazi and you are always out unaenda so huwezi kuwa na base yako nita yako. So after the 4 years ndo sasa unataka kuanza. Ukimaliza shule university ndo unataka kuanza sasa. Okay. Do you think kuwaona wamegraduate na wako jobless ina discourage mse mwenye anataka kwenda uni? Sana ina discourage sana because niliona kwa hiyo image by the way kuna a kid ali walk in kwa short. Yes. We did not plan it. Walk in kwa short. Kwa mmeplan. Huyo mtu alikuwa anarudi home. Ali walk in kwa short. So mtu ali walk in kwa short akaangalia Brandy is the model. Yes. Akaangalia Brandy and we were so sad yani huyo mtu anaona mimi nasoma yani tuseme tuko mind ya huyo mtu au class 8 tuseme ako class 8 maybe. Mimi nasoma nataka kuwa daktari na huyu ako hapa amekaa chini. Ameshanipita, amegraduate na anaomba kazi. Unaona tu mentality mbaya sana kwa watu hii yani yani anashanga kwani mbona anasoma basi afadhali nikasukume mkoko basi unaona. So anaona ni kama hii masomo kuna venye isaidi, anaona hivyo. Na kuna wase wanadharau wingi hizi vitu zenye mnafanya. Unaona msee yeye anataka hapana no ndio kusema wewe hizi photography zako kudance sijui mara directed unocheng ni vitu gani zingine zinakaanga tu hivi. Unapata pia watu pia wanaduel sana kwa soka. Hii football wachana nayo. Like the pictures actually ilikuwa series kulikuwa na party yenye the model alikuwa na sukuma wheelbarrow. Sijui mliona hizo pia ilikuwa series. Because the pictures at first totally mistake it's politically instigated which was not the case. Haikuwa political, haikuwa anything. Tulipiga tu kuonyesha wasee reality vile iko. Actually the kid walked in the shot. Sasa singemwambia cause angekuwa distracted, angekuwa anaangalia kamera. Unaona? So nilimwacha tu hapo. Alishangaa, huyo mtu ibedha alishangaa for some minutes. Unafeel nikawa sasa udharau hizi vitu kama sasa hii photography zenyu. Ona, unapata so a lawyer kuna lawyer hapa Kenya anapatiwa like 23,000 an hour. Yaani kusoma tu koti ya hiyo subpoena, asome hizo bla 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 zake. Na unaelewa tu vitu subpoena kusema copyright.
Hata la kitu liko break. Ilikataa. Director sikose kuweka hiyo. Lazima iwekwe. So then sasa kuna huyu dancer akienda show amevunja mbavu hapo kwa stage, amevunja mbavu, then show inaisha hivi. Hata mwenye anamlipa amjui. Ajui hata mwenye alikuwa anafaa kutoa hiyo do. Wanaanza kuulizana. Mwisho wa nini hivi bla bla bla, anapata ameenda home na 1000 ama hata 500 na wako jeshi ya mtu karibu 6. So inakuanga frustrating sana ku make it kwa. Yaani mtu anaona mbona unajipeleka hii trouble yote? Ufanye photography uanze na kamera cheap kabisa yenye unaweza fanya nayo kazi safi ni 70,000 point blank, na hiyo ni kamera cheap na already ni used. 70,000 hiyo umeka tu chini kwanza before uanze. Na hiyo pesa yenyewe utaenda photoshoot mseta kukupatia kama 1000, unaona? Na hiyo photoshoot set ni kila siku au uipati kila siku. So mseta anaona ni kama hiyo course hiyo kinyi unafanya hiyo ni nonsense unafanya. Na kuna daktari anapatiwa 70 hivi. Unaona? Ni nini na wa keep going? So sisi actually niseme tu ni passion na Mungu. Unajua sisi sema ati kuna kitu great sana tunapata ama tunafanya cause we instill in Dandora. Tuko bado close na wazazi wanaishi tu around but tuko still close now. Sisi sema ni passion tu na Mungu. Ni Mungu. Na ni Mungu cause venye Deno ali scrap hiyo pesa yake ya help akanitumia tukanunua kamera yetu ya kwanza. Sasa it happened that in 2019 we shot an image tukasubmit kwa competition ya China Kenya Embassy competition. Hiyo wiki before hiyo competition kamera ilianguka chini ikavunjika hiyo ya kwanza, so ikaharibika. Sasa tuna kamera, so it happened that hiyo wiki tukashinda hiyo competition. Na hiyo competition prize ilikuwa another camera, a camera. Sasa a new camera DSLR. So unaona kamera iliharibika hii last week, now we have a new camera. So ikaenda so hivyo ndo yani tukapata kamera tukaanza sasa kushoot the images na themed images because conceptual photography is what we do. Tunaongelea hizi stories zinaniwase kama unemployment, racism, hizi vitu zinasumbua dunia saa hii. Na mtaenda fa. Alafu cause naweza sema ni Mungu cause concept photography ina take a lot. Client anafaa kuona kwanza mlipiga hiyo picha mahali ndio yeye atake kuipiga. So lazima tuifanye in-house kwanza, ujue uko na bills za kulipa, uko na house rent. It's a very big problem hapa Nairobi unfortunately. And kukula pia lazima mtu akule daily. So unapata mna spend like 80% of our pictures saa zingine ni our projects zenye tunafanya and supplying them worldwide nini. So unaona unahitaji patience. Hakuna doa hapa. Wewe kazi yako ni kutuma tu vitu, kutuma staff, kutuma proposals. Unaona? Mnaenda mahali, mnafanyika kitu, mnapata accidents. Sisi tumepata accidents by the way. Tukishoot, tunashoot kwa Nairobi River huku unapata mtu ameumia ndani. Tunashoot mahali mtu ameumia, hamna ile funding. Unaona? Inataka patience, haitaki kutaka doa haraka. Naweza sema passion ina pay, but after you have perfected your passion. Good. After umemaster the skills. Ndio. Watu wanaweza wasupport aje? Actually, sasa tumeventure more into documentary photography. We do documentary photography, we do weddings. So now we're trying to target a bigger audience na yenye ina pay poa kama adverts for companies. Organizations, so kuenda hizi projects tunataka hizi proposals and naweza ongelea hapo adverts. 2020 tulifanya shoots mingi za coke. Ndio nakwambia lazima uwe patient. Tulikuwa tunafanya shoots tunawatumia, unafanya shoots. There's some time tuko alipost ingine hapo. It was a coke shoot tulifanya 2020. We got interviews pia kuihusu. So si tuna target, naweza sema sahi as creatives, sisi as patterns, equipment is a problem. Equipment is a problem in terms of tunataka kudocument kitu fulani kama a village and yet mko na kamera moja. Na mna drone hata. That's a challenge. Unaona? You want to tackle a wedding, mtu akutrust na 100k and still you have one camera. You don't have lights. So equipment is an issue. Yeah. So mimi naweza
kitu nusemanga mainly kitu mtu anaweza kusaidia nayo. Siku hizi hatutaki pesa ati mtu akuja kupatia pesa chukua. Akutakolie shida yenye inaweza kuhelp kupatia pesa. Teach me how to fish. Yeah, we've struggled a lot. Yes. Mimi naweza sema as pattern. Yeah. Cause tulianza kitambo. And until now, sasa ndio naweza sema at least tunapata client mara moja. Yeah. I see tunaenda mahali. Tunaenda place. Is pattern. Spartans. Tumestruggle kama Spartans. Jina Spartan mulitoa wapi? Spartan actually ilikuwa inspired na mimi. Mimi ndo nilikuwa napenda Spartan ni musician. Anaitwa Tomili Spartan. So I'm a fan of that guy. Alipanga tu ngoma yote hata kai bambi mimi ni bamba tu. So Spartan ilianzia hapo. Okay. And then Spartan in dictionary inamaanisha someone who doesn't give up. Mtu mwenye anaweza endure struggle. Good. Mtu ni strong. Yes. Yeah. Good. So actually then moving forward tukai change tena mtu akituliza what Spartan is, tuambia Spartan means special artists. Good. Good. Special artists. Yeah. Yes. So special artists sasa hao ndo sisi sasa. Hao ndio nyinyi. So all the best. Ningependa sai at least mpatie wa Kenya social handles zenyu na namba zenyu za simu ndio in case kuna msee ana watch anataka hata mumshutie kitu our support na equipment. Unajua mmenibamba kwa nini? Hamyuko pale ati mmeka mimi ni graduate wa industry what? Mimi ni graduate wa industrial chemistry. Siwezi kula. Umenibamba like hauyuko uko ushaamua hii kitu si itanipata mbele kama itanipata na wewe umeamua hata kama nitaenda kampo in the meantime I have to work on something, so that's really brave of you. So kama naweza patia wase social media handles zenyu ndio na namba zenyu za simu ndio wajue watawarecharge. Yeah, Facebook I'm known as Denos Patali. That's my personal account. Then my official account Facebook ni Spartan Photography. Yeah. So on Instagram tuko as Spartan Photography 254. Okay. Spartan Photography 01. Then my personal account ziko 3 ni Otieno Dennis 254. Okay. So I'll let my brother pia. Okay, I'm in Twitter pia as SP Photo 254. On Behance as Spartan Photography. Yes. Yeah. Na namba yako ya simu na majina full kwa M-Pesa? Yeah, okay. My phone number is 0798 66 64 69. It was customized by Safaricom. Nani Dennis Otieno Onyango. Yes. Yeah. So my Facebook handle ni Kevin Ochieng. Then our page in Spartan Photography dino amesema. On Instagram my personal handle ni Ochieng Kevin 254. Then our main account Spartan Photography 01, Spartan Photography 254. Then on Twitter my account 254 Ochieng. Yeah. Then on Behance Kevin Ochieng. Yes. Yeah. So namba ya simu. Yeah, my number ni 07466 833 43. Majina kamili. Majina kamili taleta Kevin Ochieng Onyango. Yes. I'm so proud of you guys. Muendelee kuzidi. You will inspire so many people, especially wase wenye maybe waja join campus. Ni poa wajua unaweza wakia passion yako pia. Na wase wenye wamejoin campus na bado wanagoja job ikuje, ni poa wajue work with what you have right now. So mi naomba at least to support our vijana. Check out their work. It's beautiful. It's very intriguing. Like I was really inspired when I saw the photos. Mwa support job yao, waitieni events, waitieni deals, namba zao ndizo hizo hapo kwa screen. Kama ungetaka pia kuwa support na ka tripod, ka light, ka camera, anything yenye unaweza wa support na wamesema teach us how to fish. Au si waseatio nini, ni teach us how to fish, alafu huyo mwingine mtuachie, si ndio? Hebu tuimbie wimbo moja ya Spartan tukifunga. Lisa ni msanii wa earphones. Leo twende kazi. Twende. Sina sauti ya kuimba. So we are very happy to Cornelius has visited us huku Dandora. Yeah, we are in Dandora phase 5 hapa. Phase 4 I mean. We are very happy. Tuko very humbled
kwa nyinyi hapa. Asante. And I hope zetu tu ni kuhope and hoping for a better tomorrow. And hope is important in life, si ndio? Yeah, there's a song by Tomilini to Tomorrow is a Better Day. Hiyo editor tuchezee kidogo. That song ni poa sana, ina inspire. Yeah, nikisikizanga tu najua nafaa kufanya kitu kukaa. Sasa wewe umesema ulipass na flying colors. Flying colors, lakini nilipass nilifanya hiyo na hizo colors bado na colors ziko. Ulipata nini na wewe ulikuwa unataka kusomea nini apart from photography? Nilipata C+. Okay. Hiyo tumefly Jamhuri High School. Yeah, so me actually nilikuwa nataka kusomea fine arts. Fine arts, si finance. Si art ya ELA education, fine arts. Easy fine arts easy. It's still something you would want to do. So opportunity ikatokelezea, unaenda. Narudi. Okay. Good. Hiyo ni course itanipatia ample time ya kufanya photography na kuna venye zinakuja kuwa related. Okay, perfect. So ngoja ulipiwe course ukose kwenda shule. Mimi naweza sema tunataka support ya home. Actually, we have 4 international awards za photography. So tunataka support ya home. Hatuna hata moja ya Kenya. Hakuna moja ya Kenya. Niko na 4 za international. Yeah, 6 international awards. Wow. Na kitu watu wajuangi. Sisi ndo photographers tulidonate kwa Black Lives Matter here in Kenya peke yake. Stop racism through our art. Vile George Floyd alikufa, we won an award, Stop Racism, worldwide. It was $1,000. $1,000. That's 100,000 Kenyan shillings. Wow, congratulations. Tulidonate yote kwa hiyo cause ya Black Lives Matter. Yeah, we even have the certificates. Yes. Yeah, and everything. Wow, good. So unfortunately hapa Kenya hiyo support ya home hatuna. Tunataka support ya home. Hatusemi ati ya watu pay. Sasa wanatujua juu hapo. Tunataka hiyo support ya home. Hiyo support ya home. Itakam, si ndio? Kila kitu na time ya but support itaka. Mko tuko. Sisi tuko tuko sasa. Sawa? Haya.